All right, now let's go live. Hello, everyone, and welcome. Hello, my dear friend Veronica. How you be? Hello, I'm great, thank you. How are you? Awesome. Well, we're doing much better now because it appears technology wasn't at its best as we were attempting to do other things. And Yeah. I think this is definitely one of the things, as the question is, what if you are the evolution? Because how often in our lives do we hit a wall, whether it's technology not working or we're dealing with a difficult person at work or at home. And the first thing we want to do is kind of go backwards. We want to shrivel up and turn into a turtle and hide. Instead of this is the moment to turn it up, ask a question, and then follow that energy of wherever it's required to go. And how often we don't do that. We do the same thing over and over again, hoping we're going to get a different result, which, by the way, Einstein said that is insanity. But then again, we do insanity all day, all night. So, today, Veronica and I wanted to actually have a conversation about being the evolution. So, Veronica, what was your experience during this whole craziness? Yeah, I'm not sure I can translate because the original plan was that I translated into Hungarian. I'm not sure that I can translate the whole thing, but I would start, summarizing you in Hungarian, okay? Úgyhogy köszöntünk mindenkit ezen a Facebook Live-on, egy kicsit a technika meg tréfált bennünket, és tulajdonképpen arról fogunk itt beszélgetni, hogy mi van akkor, hogyha mi vagyunk az evolúció, és hát hányszor történik ez az életünkben, hogy amikor valamilyen probléma adódik, akkor próbálunk inkább, mint egy kis teknős békai visszahúzódni, vagy egy csiga a házába, és nem pedig azt a kérdést tesszük fel, hogy mi van akkor, hogyha most van itt az idő arra, hogy kicsit így felcsavarjuk a dolgokat. Okay, so I'm sorry, I forgot your question. First, I'm going to say that is so sexy. Oh my God, I love listening to you in Hungarian. Thank you. Wow. Okay, so it is like, can I just have a vulnerable conversation with you? Igen, most csak egy kis sebezhető beszélgetésre készülünk itt. Yeah, there's a lot going on in the world. Nagyon-nagyon sok minden történik a világban. And we do experience moments that just seem so freaking difficult to do what we wanted to do. És olyan pillanatokat tapasztalunk meg az életünkben, amikor nagyon-nagyon nehéz megtenni azt, amit szeretnénk megtenni. So what are your go-to things? Like, what do you do to change that? Mik azok a dolgok, amihez te fordulsz ilyenkor, és mit teszel, hogy ezt megváltoztasd? So my go-to thing, the first one is be present with what is. And maybe the first one is to judge myself. I think that's the first one I usually do. Az első dolog, amit csinálok, az általában az, hogy megítélem magam. And after a while, I usually be present and I ask a question. És aztán jelen leszek azzal, ami van, és fölteszek egy kérdést. But wait, that's really important. I want to actually talk about that. Ez nagyon fontos, erről szeretnék is beszélni. How many people out there, your first response is, I did something wrong? Hányan vagytok, akiknek az első válasza az, hogy én csináltam valamit, én tettem valamit, ami rossz volt? Or what did I do wrong? Vagy hogy mi rosszat tettem, mit csináltam rosszul, mit rontottam el? But what if it's not that at all? De mi van, hogyha egyáltalán nem erről van szó? Like in this case, how fast was it just to go live on my page? Mennyire gyors volt ebben az esetben, hogy az én oldalamon mentünk élőbe? Yeah. The other two,
you're an admin, but it wouldn't go through. A másik csoportban adminisztrátor voltam, és mégsem sikerült. So I kept asking, well, maybe that's not the place. The energy will create the greatest. Arra gondoltam, vagy azt kérdeztem folyamatosan, hogy mi van, hogyha az energia nincs ott, mi van, hogyha nem ott kell élőbe mennünk, és akkor az energia valami mást mutatott nekünk. But how often do we have a plan and it has to turn out the way we were thinking the plan had to be? De milyen gyakran van egy tervünk, és azt gondoljuk, hogy mindenképpen azt a tervet véghez kell vinnünk, és úgy kell alakulnia, ahogy elterveztük. Instead of which is the route of ease. Ahelyett, hogy hol van az az út, ami a könnyedség. Yeah. Yeah, exactly. So we have found a place. Megtaláltuk a helyet, ahol végre élőbe mehetünk. Yeah, so But you know, yeah. Go ahead. So we have this title, What If You Are the Evolution? And I just wanted to ask you about evolution. I mean, the word itself, and can you say something about this? Because I'm really interested. Szóval azt a címet adtuk, hogy mi van, ha te vagy az evolúció, és hogy szeretném, hogyha beszélne erről egy kicsit magáról a szóról, hogy mit értünk alatta, mert ez annyira tetszik nekem, és kíváncsi vagyok rá. Well, first, I want to ask the people that are watching this, what is evolution for you? Akik nézik ezt, először tőlük szeretném kérdezni, hogy számukra mi az evolúció. Yeah. My degree is in biology, molecular. Én molekuláris biológiából doktoráltam, vagyis nem doktoráltam, hanem a diplomámat abból szereztem. So what I learned in school about evolution is very different than what I would say evolution is today. Az, amit az iskolában tanultam az evolúcióról, az nagyon más, mint amit most mondanék róla. Most of us don't recognize we each play a role in what gets created on the planet. Legtöbben nem vesszük azt észre, hogy mindannyian szerepet játszunk abban, hogy mi az, ami a Földön, a bolygón teremtődik. Yeah. Each choice creates something on the planet. Minden választás teremt valamit ezen a bolygón. Yeah. Some of it is destruction of the earth. Van olyan, ami a pusztulásához, vagy a pusztításához vezet a Földnek. Some of it's contributing to generating a greater planet. És van, ami ahhoz hozzájárulás, hogy egy nagyszerűbb bolygót hozzunk létre. Mm-hmm. So that moment we're willing to stop hitting our head against the wall. Az a pillanat, amikor hajlandóak vagyunk arra, hogy abba hagyjuk azt, hogy a fejünket a falba verjük. Or hide from wrongness. Vagy hogy elbújjunk a rosszaság elől. And like you said, be present and ask a question. És ahogy mondtad, hogy jelen vagy, és felteszel egy kérdést. You know, how often are we willing to relax during any situation? Hányszor vagyunk hajlandóak relaxáltak lenni bármiféle szituációban? When we relax, we actually give ourselves the ability to have more of a greater awareness. Amikor relaxáltak vagyunk, akkor egy nagyszerűbb éberséghez jutunk el. Because when from panic you ask a question, you're only going to get enough awareness of that box. Mert amikor pánikból kérdezel, akkor az éberséged akkor csak egy ilyen kis dobozon belül működik. But when you relax and expand, de amikor relaxált vagy, és amikor kiterjeszted magad, now you're allowing the universe to also gift you information. Akkor megengeded az univerzumnak azt, hogy információval ajándékozzon meg. So what if coming here was part of the evolution? Mi van akkor, hogyha az, hogy ide jöttünk most, ez most része az evolúciónak? What if it's the evolution of creating more ease? Mi van, hogyha ez annak az evolúciója, hogy több könnyedséget hozzunk létre? You know, evolution for me has no definition.
Számomra nincsen ennek a szónak definíciója. It's the willingness to continuously ask how to be even greater. Ez a hajlandóság, hogy folyamatosan hajlandóak legyünk kérdezni azt, hogy hogyan legyünk mindig nagyszerűbbek. Because the way the world works, Hát ahogyan a világ működik, when you ask a question, amikor felteszel egy kérdést, that question and information now becomes available in the universe. az az információ és az a kérdés az elérhetővé válik a világban. So someone else wanting that information, now it's available in their awareness if they desire. Úgyhogy valaki más számára is, aki vágyik erre az információra, az most már elérhetővé válik. And as we also ask questions, we're also expanding the space of the universe. És ahogyan kérdéseket teszünk fel, az univerzumnak a terét is egyre inkább kiterjesztjük. Yeah. So what do you know nobody else knows that can create something with more ease? Úgyhogy mi az, amit te tudsz, és mi az, amit senki más tud, más nem tud arról, hogy hogyan teremts valamivel nagyobb könnyedséget. Yeah, because evolution for each of us is going to be very different. Az evolúció az mindannyiunknak teljesen más lesz. What about for you? What do you know about evolution? Well, just before we came here and before all the technical stuff, we talked about the X-Men capacities, and I was just thinking back on my second X-Men class, and I was doing this class in 2017 with Diva in Hungary, Budapest, and it was such an amazing experience for me because exactly what you said before, I accessed something that wasn't available for me before, because I was in the presence of someone who acknowledged things that I couldn't acknowledge before, who verbalized things that I could not before, and I was like, oh, that makes sense, and my body was like totally relaxed, and these things, so entering different spaces, being able to access spaces that I haven't been able to access before, that's the evolution for me, or one way of explaining it right now. I'm gonna translate myself. Szóval, hogy mi számomra az evolúció egy másfajta értelmezésben, persze. Amikor 2017-ben beszélgettünk itt korábban az X-Men tanfolyamokról, és 2017-ben, amikor voltam Divával Magyarországon egy X-Men tanfolyamon, akkor éltem azt meg, hogy ilyen újabb és újabb terekbe tudtam eljutni azáltal, hogy ott voltam valakivel egy térben, aki olyan dolgokat tudott elismerni, ami furcsa volt ugyan, de hogy mégiscsak annyira sok értelme volt számomra, és számomra az evolúció az részben ez, hogy újabb és újabb terekbe jutni el, és újabb éberségekhez jutni. You know, I think we need to talk a little bit about what an X-Men is for people that are watching. Yeah, okay. Úgyhogy egy kicsit beszélnünk kell arról a számotokra, akik esetleg nem tudják, hogy mit jelent az, hogy X-Men, vagy X-Men. Yeah. Yeah. You know, most of us know the X-Men from the superheroes and the cinemas. Legtöbben a moziból ismeritek az X-meneket a filmekből, a szuperhősöket. Mm-hmm. But X-Men are not just on camera, you know? Nem csak erről van szó, hogy nem csak a szuperhősök, azok nem csak a filmben léteznek. Yeah. One of the things that was so cool about each of those characters is how unique they are. Az, ami annyira fantasztikus ezekben a karakterekben, hogy mennyire egyediek. Well, each of us is unique. Mindannyian teljesen egyedülállóak és egyediek vagyunk. There is no two people that are the same in every way. Nincsen két olyan ember, aki egyforma lenne mindenféleképpen és minden módon.
including my twins who were identical. There was one egg split in half, and they're not the same. Például az én ikreim, akik ugyanolyanok voltak, de mégsem egyformák. Even though they have the same DNA. Akkor is, hogyha a DNS-ük ugyanaz. Yeah. So this is where most of the time we have judged our uniqueness because it wasn't like everybody else. Ez az, ahol az egyediségünket megítéltük azért, mert nem olyanok voltunk, mint mindenki más. Yeah. What is so easy for you that you can do in 3 seconds that others can't? Mi az, ami neked annyira könnyű, hogy meg tudod csinálni 3 másodperc alatt, amit lehet, hogy mások nem tudnak? Yeah. But the superpowers could also include kindness and caring. És a szuper képességek azok a kedvességet, meg a törődést, a gondoskodást is magukba foglalják. It could be your way that you engage with others or molecules. Ez az, ahogyan mondjuk kapcsolódsz a többiekhez, vagy kapcsolódsz a molekulákhoz. It could be the ease you have with your computer and making things happen in an easy way. Ez például az, ahogyan a komputereddel megvan a könnyedséged, és hogy egyszerűen könnyedé teszed a dolgokat. It could be to make it rain when there is no rain. Hogy esőt csinálsz, amikor nincs eső. Yeah, ease is a superpower, that's for sure. Az biztos, hogy a könnyedség az egy szuper képesség. Yeah, but who teaches us this? Igen, de ezt ki tanítja meg nekünk? In school, we learn to do it how the teacher does it or how everybody else does it. Az iskolában azt tanulod, hogy úgy csináld, ahogyan a tanár csinálja, vagy úgy, ahogyan mindenki más csinálja. And if you don't do it like them, then you're stupid. És ha nem úgy csinálod, ahogy ők, akkor hülye vagy. Or you get a low score. Vagy nem kapsz jó jegyet. I've worked with so many kids that did terrible in school. Nagyon sok gyerekkel dolgozom, akik nagyon rosszul teljesítenek az iskolában. Because they were bored and could do the information in a different way with ease. Azért, mert unatkoznak, és egészen másképpen tudnak az információval bánni, könnyedén. And when they realize they're not wrong, és amikor felismerik azt, hogy nem rosszak, they're just different. hanem egyszerűen csak mások. You know, all the superpowers had to at first learn how to use their superpowers. Ugye minden szuperhősnek először meg kellett tanulnia azt, hogy hogyan használja a szuper erejét. But when they actually had ease with their superpowers, they were able to create miracles. De amikor könnyedségük lett a szuper erejükkel, akkor csodákat tudtak létrehozni. But see, that is evolution. És ez az evolúció. When you are willing to do something different to create a different possibility. Amikor hajlandó vagy arra, hogy valami mást csinálj, hogy egy másik lehetőséget hozzá létre. Yeah, what does the earth require of us? Mi az, amit a Föld kér tőlünk? And what do you know nobody else knows that could be created to contribute? És mit tudsz te, amit senki más nem tud? Hogy mit lehet létrehozni? Yeah. So, Veronica, tell me some of your superpowers and how are you using it to your advantage? That's a difficult question. Meséljek az én szuper képességeimről, és hogy hogyan használom ezt az előnyömre. The reason why it's difficult, or I don't know, maybe it's not difficult, but it's interesting because your superpowers are usually superpowers from one perspective, and they are wrongness from another perspective. And yeah, and maybe it's not difficult because this is the way you realize you have a superpower, that you have something that you have considered as wrongness for a long time.
Szóval, hogy vannak ilyen szuper képességek, hogy mik az én szuper képességem, ez nem egy könnyű kérdés, és hogy a szuper képességeket ugye onnan lehet felismerni, hogy egy perspektívából szuper képesség, de egy másikból igazából olyas valami, ami rosszaságnak tűnik, hogyha mondjuk ennek a valóságnak a szemén keresztül nézzük. So one of my superpowers is that I'm really, really fast. And I consider this as a wrongness because I always thought that I'm extremely lazy. And I'm not only lazy, but I don't work enough. That was what I thought of myself. And after a while, I realized that I can just do things in a shorter amount of time than others. So this is one. And szóval az egyik szupererőm az, hogy nagyon-nagyon gyors vagyok, ezt felfedeztem, és hogy ezt sokáig hibáztattam magamat ezért, mert azt gondoltam, hogy nem dolgozom eleget, vagy hogy nagyon-nagyon lusta vagyok, aztán észrevettem, hogy egyszerűen csak rövid idő alatt tudok megcsinálni ugyanannyit, mint amennyit más. But anyone who's watching, write down, whether you do it on your computer notes or you do it on a piece of paper, like, what is it that you think is so wrong about you? Just write it down. And then next to it, right? Everything is the opposite of what it appears to be, and nothing is the opposite of what it appears to be. And see what is the opposite of that. Úgyhogy mindenki megcsinálhatja, aki nézi ezt a videót, hogy először is leírjátok azt egy papírra, hogy mi az, ami nagyon-nagyon rossz veletek kapcsolatban, és aztán mellé írjátok azt, hogy minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik. És aztán megnézitek azt, hogy mi az ellentéte annak, amit gondoltok magatokról. Yeah, it's so funny. One of my wrongness was that I can do literally like 200 things at the same time. Az egyik hibám az, hogy 200 dolgot csinálok egyszerre. And people say to me, that's impossible. Azt mondják az emberek, hogy ez lehetetlen. But for me, it's possible. De számomra az lehetséges. So not everything requires the same thing at the same moment. Például nem mindenhez kell ugyanaz a dolog ugyanabban a pillanatban. Now, one thing I did realize with that capacity, Az, amit észrevettem ezzel a képességgel, if I don't have enough things that I'm playing with, hogyha nincsen I will elég start dolog, to amivel I will játszok. start. Okay, I'm finished. No, I start to micromanage the things I do have. Akkor elkezdem így mikromenedzselni azokat a dolgokat, amik vannak, hogyha nincs elég dolgom. But one of these superpowers is that things talk to me. De az egyik ilyen szuper képességem az az, hogy beszélnek hozzám a dolgok. Like there'll be something on the website that my eyes will go to. Van valami a weboldalon, amihez így oda vonzódik a tekintetem. Because the molecules of things will also let me know when something's off. Mert amikor valami nincs rendjén, akkor a molekulák egyszerűen beszélnek hozzám. Yeah. So for a long time, I was like, oh, it's micromanagement, but it's not. It's being aware of what's required to change. Egy ideig azt gondoltam, hogy ez is ilyen mikromenedzselés, de aztán rájöttem, hogy nem, hanem arról van szó, hogy látom azt, vagy érzékelem azt, hogy mit kell megváltoztatni. Like right now, my business is very global. Például most az üzletem az eléggé ilyen világméretű, But I have one business that we're creating in Dubai. van egy, amit Dubájban hoztam létre, I'm designing a center in Morocco. Marokkóban egy központot tervezek most. And then there's all these other things that are all happening, but they co-contribute to each other. És vannak még más dolgok is, amik így történnek, de hogy ezek egymásnak hozzájárulások. So I used to perceive too many things was like overwhelming. Régen túl sok mindent érzékeltem, és azt mondta, hogy ha túlterhelt volna.
But with the tools of X-Men, I realized how to use it all to my advantage. De az X-Men eszközökkel észrevettem, hogy hogyan tudnám ezt használni az előnyömre. And that is part of evolution. És ez is része az evolúciónak. Also being able to use the consciousness of things to play with each other. Hogy a dolgoknak a tudatosságát használjuk arra, hogy játszanak egymással. Yeah. Yeah, exactly. Yeah, and acknowledging things from a different perspective, like that this is a capacity and not a wrongness, that is the creation of the evolution. So you're not hiding, you're not shrinking, but you are changing all the time. Ez a fajta dolog, hogy elismerd azt, hogy valami egy képesség, és nem pedig egy rosszaság, nem pedig egy hiba, ez egyfajta evolúció, hogy képes vagy arra, hogy mindig változz, és nem pedig visszahúzódj és elbújj. You know, it's so easy for us to think that everybody is like us too. Annyira könnyű azt gondolni, hogy mindenki olyan, mint amilyenek mi vagyunk. Yeah. One of the gifts of X-Men is also recognizing there's only one of you and no one will be ever like you. És az is, amit az X-menek gyakran felismernek, hogy egy van belőled, és soha senki nem lesz olyan, mint amilyen te vagy. So your family, your lover, your friends, your children, they don't have to see it the way you see it. Szóval a barátaidnak, a szerelmednek, a családodnak nem kell úgy látni, ahogy te látod a dolgokat. Because a lot of times people don't try something new because nobody else can receive that new. Van, amikor azért nem próbálnak ki az emberek valami újdonságot, mert hogy senki más nem fogadja be azt az új dolgot. But what if part of the evolution is to be the leader? De mi van, hogyha az evolúciónak része az, hogy vezető legyél? Follow what you know in your heart and just go. Kövesd, amit tudsz, és a szívedet, és csak menj. And what if we don't have to make anyone else wrong either? És mi van, hogyha senki más nem kell rosszá tennünk? But sometimes it takes you being that leader to open the doors for others. De néha az kell, hogy te legyél ez a vezető, aki kinyitod az ajtót másoknak. Yeah. Wow. Well, everyone, we're so grateful for you guys being here today. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek, hogy itt voltatok ma. There's two things. One we talked about was about X-Men classes. Két dolog is van. Beszéltünk az X-Men tanfolyamokról. Yeah. And we're X-Men facilitators all around the world. És vannak X-Men facilitátorok a világ minden táján. Yeah, if you wanted to explore learning more about that and your capacity. Hogyha szeretnétek ezzel kapcsolatban többet felfedezni, és a képességeitekkel kapcsolatban is többet felfedezni. Yeah, and if you've taken an X-Men 2-day class before. És hogyha részt vettél már 2 napos X-Men tanfolyamon. And an advanced class in Access Consciousness. És egy Access Consciousness haladó tanfolyamon. We'd like to invite you to What If You Are the Evolution. Szeretnénk meghívni téged erre a Mi van, ha te vagy az evolúció című kurzusra. This is a class that Diva Diaz is facilitating. Ez egy olyan tanfolyam, amit Diva Diaz facilitál. Yeah, and Veronica and I are here if you have any questions. És Veronika és én pedig itt vagyunk, hogyha bármiféle kérdésetek van. And I'll put both the links to all of this in the information below if you guys have any questions. És be fogom tenni az információkat és a linkeket ide alulra, hogyha bármilyen kérdésetek lenne. Veronica, anything else you want to share before we go? No. I would like to share one more thing. Szeretnék én megosztani valamit? Most nekem hirtelen nincsen semmi, de ő még szeretne valamit megosztani veletek. Yeah.
You know, many X-Men have been called very sensitive. Úgy hívták régen az X-meneket, hogy nagyon érzékenyek. Mhm. Some X-Men have very high IQs, Néhányuknak nagyon magas az IQ-juk, but may have been diagnosed the opposite. de lehet, hogy az ellenkezőjével vannak diagnosztizálva. Some may have been diagnosed as ADD or ADHD. Van, akit ilyen ADD-vel, ADHD-vel diagnosztizáltak, Autism, autizmussal, bipolar, bipolárissal, vagy bipoláris zavarral, mhm, or OCD. vagy OCD-vel. What if all of these didn't have to be a wrongness, but how can you use your superpower to your strongness? Mi van, hogyha ennek nem kell hibának lenni, rosszaságnak lenni, hanem mi van, hogyha ez az erősséged, és tudod úgy használni, mint az erősségedet? For me personally, I skipped 2 grades and was on the higher education in this lifetime. Én például kihagytam 2 osztályt, és én so what do you mean, sorry? Your high, So, you know how in this lifetime, I actually did very well in school, Ja, hogy nagyon good jó, grades, and had igen, high IQ. igen, magas volt az IQ-m, és kihagytam 2 osztályt, én nagyon jól teljesítettem az iskolában. Yeah. I always was the straight A student. I never got in trouble. Nekem soha nem volt bajom, én mindig a legfelkészültebb diák voltam. But I was so different. De annyira más voltam. And I kept trying to be like everybody else for my grade or anything else. Próbáltam olyan lenni, mint mindenki más. So you don't have to have a diagnosis to be an X-Men. Nem kell ahhoz diagnózissal rendelkezned, hogy X-Men legyél. And if all your difference is a superpower, És hogyha minden egyes másságod a szupererőd, is now the moment to start to use it to your advantage. most van itt az a pillanat, amikor elkezdheted az előnyödre használni mindezt. Because there's also using our powers against us. Mert hogy arról is van szó, hogy magunk ellen használjuk az erőnket. So if you guys would like to learn more, just let us know. Hogyha szeretnétek többet tudni, akkor mindenképpen keressetek bennünket. Yeah. And I'd like to thank the Access X-Men classes because they really made a difference in my life. Szeretnék tényleg köszönetet mondani az Access X-Men tanfolyamatnak, mert tényleg annyira megváltoztatták az életemet. Yeah. Thank you, Veronica. Thank you for being here today. Thank you so much. Bye, everyone. We'll see you soon. Bye.